or Abanai Amawatuana Mobi Ede Afaho, Yedimuasam Ebro and Enumere Futu Aquama and Nanum and Nia Janum Sabaya, Aya Omunye Ejumabi. Na dear Jumana or Kahuasem, Enumere and Samno P. Kahu, Yana Nakwabra Kasimasim Kuna, Enumere, Mede Bro says Sompa TV, Enumere Cassia, na Osai TB, I was Sompa 93.1 FM, I was Sante Mantemo, and watch Sompa 90.7, I was Bro, Napoya Fell, Sompa 98.9, almost so cram, I was half and after Bro, and Potamo, Enumere, Menamide and Samno, Ebrafia Shan Samno, Ase. Omampeni na adodankwa ekufu ato ene ne Ghana for ekasei papa no wabwanan na nyina no eyese European Union omati esu ya Ghana for so yesu ne nyina no eyese na nse obati ya na se yenua no Burkina Faso ehye no so enema basabasa na ekoso obati ya ujamum ewo ha ne ade na nam so ma European Union so abwanan a wamade akande ne niam betimi aboa yen sakobase bia ntokwa den bi esori wo ba bia na empata den so atimi atweniti akande ne niam pi ana wamade abedom Ghana ne ebra mampani na nado dankwa ekufo ado no ya mamere ene amane na waje niam no ewo Ghana etimu no ewo nkramanta no mu no na esewoni ensa okachensam pi ana wade ma wiase ene adasa. The sooner rather than later we'll be able to replicate the successes you have chalked over the years and decades. Today, we gather to mark a significant milestone in our partnership. That is the presentation of 105 militarized vehicles, among other assistance measures, which the European Union is donating to Ghana. I extend the gratitude of the Ghanaian people to His Excellency Monsieur Charles Michel, President of the European Council, with whom I initiated conversations regarding enhanced cooperation between Ghana and the European Union. I wish to acknowledge the thorough work done by our Ministers for National Security, Defense, and Foreign Affairs, along with their hard-working staff. They've navigated through extended negotiations with our European partners to emphasize the urgent need to bolster Ghana's capacity to protect its territory and its people from the growing threat of terrorism in the West African region. Excellencies, ladies and gentlemen, the latest attempts by terrorists and extremist groups to expand their scope of influence from the Sahel to coastal West Africa are obvious. These actions pose a substantial security risk to the people and stability of Ghana. Recent occurrences of terrorist activity in Burkina Faso, Togo, and Benin, the sooner rather than later we'll be able to replicate the successes you have chalked over the years and decades. Today, we gather to mark a significant milestone in our partnership. Omampani na adodankwa ekufuato ena yetine nkan na enuachi anamusini edema European Union Joseph Borrell wanoso Samoa wadema wiasini. Today, because Ghana has been and it is crucial in ensuring regional stability, and that's why I am very happy to hand over these 105 armored vehicles. I insisted a lot for these vehicles coming here to Ghana, for the specific characteristic of your country, for the firm's convincement that it was the best destiny for this military capacity to be used serving peace and stability. This is part of an European Union 20 million package of equipment to help reinforce the Ghanaian Air Forces. Further equipment will also be delivered, notably for aerial surveillance, for electronic warfare, which is having more and more importance every day in the battlefields, and for river crafts. I've been watching your rivers in my travel to Ghana from the plane, and I understand how important it is to be able also to survey the shores of these rivers. Yewura asenso boache ena ye oswafo a
wɔhwɛ adansie na afei so enwuma ho nsɛm so ne Ghanafoɔ ɛkasa ɛbrɛ na mammerɛ ɛne amanneɛ etwade aguma nipa maako aduonum enum na wakɔgye ntete awie ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛkwampa yɛbɛtumi afa so sɛ adwuma bi mpo na yɛbie anaasɛ ebi a ɛdan bi na obi si wɔ baabi a na timi aboa ma wɔde adwen ɛne nyansa ne suahunu ɛne afei so adwene wɔn akɔgye wɔn teteɛ mu no na etimi akɔ ɛde ama saa nipa no na no ɛna wɔde ato dwabere na wɔka kyerɛ MMDCs ahodoɔ no sɛ no kura nyame anim nie wohwɛ nyansa deɛ asisi a Ghana yɛ nyina yie kura nsuyire ɛne adeɛ yade a aha amanfoɔ paa wobɛhwɛ mu ara no na obi ɛde dan bi asi baabi a wɔn sɛ mmara ɛne mponipa a wɔyɛ saa adwuma no na ne nyansa ne n'adwen ɛwɔ saa adwuma no ho no na ɛwɔ fam yɛwura asɛnso boakye. As we celebrate the induction of new architects, let us also reflect on the critical role we play in upholding the highest moral and ethical standards in the profession. Architects, in collaboration with MMDAs and other stakeholders, can create a world that is not only aesthetically pleasing, but also safe, sustainable, and conducive for human well-being. I call upon all of us, architects, planners, surveyors, engineers, policymakers, and citizens to work hard in hand to ensure that development controls are enforced, illegal structures are eradicated, and the highest ethical standards are being held. Mr. Chairman, I'm equally happy to be here and also to see that we have new architects from security agencies such as the Army and the Fire Service, and I'm sure later we have police and others. We need people from such backgrounds to help us formulate better policies and legislation in our country. It is only through the collaborative effort that we can build a future where our cities and towns are not just structures of brick and mortar, but also symbols of our commitment to the well-being of our people. I now have the singular honor, ladies and gentlemen, Honorable Minister, Mr. Chairman, to declare the 2023 batch of architects duly inducted. Yɛwura asɛnso boakye ɛna yɛte ne nkan yɛkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforɔ emu mobɛkae na mo ahyɛ no nso a mentemo ho ase ebi asi ɛwɔ garu ɛne ne mpɔtamu aka ho bi ɛma kyerɛ sɛ asraafoɔ ɛkɔkeka wɔn ho ɛwɔ hɔ sɛdeɛ nyina anim sɛ asraafoɔ so bɔwura baabi a na kyerɛ sɛ ɛmɛɛma ni abere yie paa na no aka ho bi ama de hyɛ ne mpanimfoɔ yɛ wɔn mpɔtam hɔ atena nkonnwa ahodoɔ egu so yɛ a wɔrekasa wɔde nsɛm pii na ato nsɛmtwerɛfoɔ no mu afa deɛ asraafoɔ no baa hɔ a ɔbɛyɛyɛ ɛwɔ hɔ no. We were in the room, I and my husband. So they came and they were not there. So we thought they were armed robbers. So we defended ourselves, not knowing that they were soldiers. So they came in and started scattering our room, asking us to bring out gas, which we don't have. All our rooms, our doors, they bring everything and started beating my husband. That is what happened. They beat him until they sent him out. They beat him to the station. It's not fair. We don't even know why they are doing that. We don't doing that because they are disturbing us. Wei ɛyɛ adehyɛ bi ya ɛwɔ garu na ɛno wɔkye nsɛmtwerɛfoɔ no DC ne ma adehyɛ yɛ wɔn mpɔtam wɔ ɔnabo Osman Musa ebusa na asɛm kakra. Yes, the military operation took place the early hours of this morning. As you have it, yes, a number of people have been injured in the process and are receiving treatment at the health facilities. The military, like I told you, were in, but they left the shores of Garu around 6 a.m. this morning. And so as I talk to you now, there is no military presence in the area. No, there is no any death. There's no death at all, not to my knowledge. I was in the hospital. Since we started carrying the people to the hospital, I was among the first to have gotten there with the first injured person. And then others also supported to carry others in. And I left the health facility about 40 minutes ago. Up to the time that I left, they have
been any fatality, no death at all. From the facility, I was an estimated of about 25 people were brought to the facility injured. Calmness is restoring. As I mentioned, the military have already deployed. They are not available. They've gone back to camp. And so the situation is quite calm now. I was at this year, the man at this year, I won't put him ho, Honorable Osman Musa, and Yatin K. And you may no see a broadcasting a Sompa TV Sunny, a live, and so I was Sompa 93.1 FM, and watch Sompa 90.7, almost so equivalent Sompa 98.9, and so F. Cassiano and you may. Well, we are Mafe Kranche ena Ekase Financial Secretary and my Women Ministry of Presbyterian Church of Ghana ewa chiase ewo atwema ngwabieja north wa santimantemu ena Ekase yewa me wode nsem atugya kire se wiase e baye ade ba ko betimi ma wo batan wodi betimi atena wiase afebo eye wo ba ya wode ne ba asase so no samo wani kwa akoda no ho na wugyae entomatwa yanka ase memfra ntoma de ne so sane yese na esese esse wo ye ne sa na kyerɛ sɛ atimi aboa amadeɛ bia ya woyɛ no sɛ woni asase so kura na udin ebetumi aka hɔ wɔde saa nsɛm nyinaa no atu dwabra na otu emaburu no ɛfo ne nyinaa no ɛyɛ sɛ kwampɔn betumi afa so na abrabɔ timi akɔ yie de ama wɔ mu hwɛ sɛ yɛbɛnya owura yere Mafe Kranche ɛne no na yɛde amabra na wɔde afutuo ɛma na ne nyina no ayese women ministry no wala fiano dwumadie ya wotadi na nam so ma wode afutuo no emaye na ebra na wo kasa no ye hwensem wode maye anniversary ema ye wo Presbyterian ye wo Macedonia atiase ene de ye da ye tuasi wa ema na de tiwo no ye da suban adi ye pese ye ma ne hunu se samre ye wo mu eye mre bone eye mra obronsam atake control wo wiase ene nti ye tu da isi wo tu ye mabunu ene ye mamrante a wo wiase a ye hunu Kristo ene nti ema ese de suban bi adi ewo ye mfie abonten so baby biara ye wo se de be ya ye kanea no be hyen ye ntitiru ni se ye ntimu ni se ye kanea na hyen wo se baby biara esu wo no enka ema ye duru ese ye kanea hyen eno nti ye de ne da ye kasa kire ye mambu ene ye mama ase omofo ye ho ma Kristo ewiase ni bibia de ma ye se awie ye mre imo eno nti ene da baby biara a wo nam se hu se ma yi fra santuma ya na ye da ema ye tuasi wo se ye de dwen ya safo ne ye de adwene ye ma ne ye mabunu a ye tisu aye banyina e wo Yesu Kristo din ho so ene de ye pese ma ye hu se abusanya koya ni mo nsam foforo mu Adventist elder ewo bomso SDA asafo no mu yewura elder Isaac Owusu orona kasai ebra na mamre ene amane koso na wahwe na asorodan kunkunu fa wadan akire de ama home benase ya no ewo bosomtwe mansi no emu na no na wade nsama tudwa ebra na wo kasa kire se so nyame ye wadom na wonsa ka bia ya atere wonsa mebi nka obi a ohia moa ewie se bae so twede ampo nyankopon ye wadom kra na se bia odom osika nyame no wa nanim de nti odisika no dom wo eya ama moa wonsa tere wonsam na wuyi bi ma nyame nam so esirawo Erenti nipa bia nyame ehira no SBBB na yenka na fuwa itimi bo woni ma gudu bibra itimi aya itimi bo enua no sorry we na me ba ase na me se ni asori da kra mutum ma wase eno na ka me e ma me se na me bo ami amitimi adu na nyame adu itimi ayi so asere na kuja fuizi de 20 years 50 years na no embrebe na shase no mra shase ba de ben fi me no to asase no na akwan ho wo se nyame atofa mu da ben fi me no na shase sai si asho nyame adom de etimi ayado sai fi Eda, eba choti sama sa abosu ni pana sumonso akaba do if you want yes Kenya msem enti the national health insurance for Burma omu ye ni aye national health insurance ama Burma no nipa 2000 enti insurance for Burma nipa 2000 no chi no che ne makakra ro fo a wo fie momontuma ene momonsemna kakra next a year de bisi mention say be say me pie factor to man
say a Gary factory, most will be about Joa. Now, we are connected to one MP. No more to me supply school, so no Gary face HS. And also, so me saying, I mean, I want to solve one. My personal classes, I visit 3 bedrooms, be Abua, sorry, then, not so for better and so on. We are to so I'm the mechanics, you just say, buy, you know, to win this guy. I'm sure they're near before. So I'm proud of the years. And it's in the money in part of life. The more money to my phone. Now, who's that? It's Adam. Jumadiano Asian, I was so for here, Gomasuan, and some sort doctor or say I would do Chuna or was here, what is some answer for. Say that concern the bureaucracy, a common man, and also the people for the man. The Abaha said, 5 million with another Roman penny, and then it was so the my brother will say, 6 to 9 or Hamam. Now, when you send radio, the bad Rabiana Mikron this year. No more Baba, Apple Brescia, who school down and so I mean, some down in it. They say this young went to the about the game for a share a brand, and buy a MP. Now, secondary schools, I want to share Mary and Son, that's a brown so, paper so, and I say Michael. I know St. George's and Son. Sabre, the cash was in Boma, and the bag is bringing a chain of a gun. Most who know how brand reason to grab the eye. The Jumasa say, yeah, and I was on Chipa. Young Casa, and go to Sika. Doctor Osaya wa duchumo so for here ngomasuan wonsam so na yetene nkai na ye kwato ye mantam no emu wapa ekuo bi ho ntoma ni nyina no eyeku a ebeboa ma na timi abom ma chidom atimi ahye maden na adwuma bi a wo ye ewo wasa amanfi west mansinim wato ye mantam no atimi aboa ora Ransford Kwedu wono na general secretary de ma ekui ne nsam a wode ma ye nie as a genius work, initially Sompa women empowerment group. So okay, Sompa we are very, very particular about gender. And say at least member you know say your ma or more no so and that's what we come for some years back. Everybody who said ma be not from me said to me aboa a friend saying and I say now first time now boy ha this okay be a fact of Sompa can say near the any side member in a household or my had to say a first mindset. Ora Ransford Echino Mami Christian Ablay one also na director de ma Sompa ne nsamwa wode man sam trofoni my community na into rising enko but you bet you community here I am ma with you it's me ashasu e dey ma atam no ma kwa da be you come me ma no so hapo as a man na dey patience so me and I found a dose. Na ne kwakwa mukra na obuso no so ka woni a woso daye ya wote sa ekui ne nsam a odi gya ye kwan ne hu se emma no ya kachi isom tu kam hobomu a ebeboa yikurei abo wasaman ene Ghana nyina
Since I make a humble and before man won't hear dear and a human so good a boy who any cool anyone. Himself, Sunday, what come one bully. A boapa, my and a banner. It's not empty Cassano or Casse. How much them Majuma from a cup for lips. Omiyans and Junabi. When it does so said, Brad, my account one bully. Now I'm this to take the one mano. I will knew the uncle, you know. Afei ball yes aseɛ ɛwɔ efie korobia Kumasi Asante Kotoko ɛhyɛ baako ma Bechem United nso ɛhyɛ baako Berekum Chelsea ɛhyɛ anhyɛ bi ama Nsuatreman wɔn nso so ɛhyɛ ɛka no baako Heart of Lion anhyɛ bi ama Kalela United nso antumi anhyɛ bi Lagos Cities wɔn ɛhyɛ baako ama Dreams FC antumi ante Mediema ɛhyɛ baako ama Samates wɔn antumi ante Real Tamale United ɛhyɛ baako ama Aduana Stars ɔmo bɔ ɔmo ɛka maako miɛnsa na kyɛ sɛ ɛho asɛm ɛno no afei yɛnkɔ EPL no emu Ghana fo ni wiase nyinaa nso ɛdi akyire pa ɛhwɛ sɛ deɛ nneɛma esi ɛkɔ West Ham United anhyɛ bi ama Everton ɔmo hyɛ ɔmo ɛka baako Aston Villa ɛbɔ miɛnsa ama Luton Town ɛti mu baako Brighton 1 Fulham 1 Liverpool ɛbɔ ɛka miɛnsa ama Nottingham Forest omantumi ante Manchester United anshebi ama Man City ebowo mo eka miensa ya kyerɛ sɛ de kopie mu eno no afei yɛnkɔ Spanish La Liga no Real Betis ebo mienu ama Osasuna etimu baako Rayo Vallecano ɛhyɛ mienu ama Real Sociedad nso so eti eka no mienu me 2-2 ɛna ɛkɔ so Athletic Club ebo 1 ama Valencia enso so entumi ante na enwumere yi ebo no nwotwe a Atletico Madrid ya one coach any Diego Pablo Simone El Chelo wono manager no wone Deportivo Alaves ena ebabebo afei yanko Italian Serie A no Cagliari ebo 4 ama Frosinone enso etimu miensa Monza 1 Udinese 1 Inter Milan sesia yegusu aye kasemo 62 minutes Inter 0 Association Sportive de Roma AS Roma so NCB Napoli and AC Milan ebo 7:45 and a game no eba so afi yanko German Bundesliga Frankfurt 3 Borussia Dortmund so atimu miensa Bayer 04 Leverkusen mabo 90 minutes Leverkusen mienu ama Freiburg omo so atimu baako omabo 90 minutes ring na akura so omo de 5 minutes and ato so afi yanko French Ligue 1 no mo Brest 2 Paris Saint-Germain 3 Lille 2 Sansuna Monaco 0 Metz 0 Lille omo so anshebi Montpellier 3 and a Toulouse omo so entumi anshebi Rennes 1 Strasbourg Kania Brandt FL Alexander Jiku ne timu no game no 1-1 na enwumre ebo 7:45 wa na Olympique Marseille and Lyon ebebontia na mo ahye no nso abusua ɛho asɛm ɛno no nti yɛde mo bɛsi wɔ ha sɛ ɔkyena da nyame yɛ atom a agodie mu mmeranteɛ no ba nɔpa no adeɛ kɔɔ so biara no so no ɔmo de bɛbrɛ mo ɛna anwummerɛ yi wohwɛ bi Sompa TV so ne wote Sompa 93.1 FM ɛwɔ Kumase ɛno akyi Sompa 90.7 ɛwɔ bono na po yɛ fam Sompa 98.9 ɛno so ɛfa bi wɔ hafo na afɛ so bono ɛne ne mpɔtam ɔsamufo pɛni ɛyɛ wura Asante yɛboa Benedict news team nyina ɛtɛkyɛ nwumre de ɔbɔ me chidom ɛyɛ Nana Safo wɔne Bra Kevin ɛne bɔ me chidom anwumre yɛde nsɛm nyina ɛbrɛw Nana Kwabra Kɛsini anwumre aseda wɔ mu yɛde ma 21st clinic de entia wɔsɛ wɔkɔ 21st clinic ɛne sɛ yare friend sa sciatica no the whole world obi agyeto mu sampa obotumi de aboa kutere pompo ne atoato aso mo tentene premira yepe nanso ma no brode enyepe de biara da ene san 21st clinic baye wagye afiri hawo ene amane bia mu yare so ye to achi honum sisi achi saa befa ye sere nantu ene ade no nyina no ana ye hu adwuma behwe wa hara wa wo brɛboɔ wo nsono mu de ekɔ behwe wo dwonso mu no mogya mu nyina ide bibido betwa scan na ya ma massage papa bi nubra
mapa na yɛde yɛ adwuma krɔgye ebra efi bia enimu ma na ɛwɔ hɔ na nimu tie be massage wo kama ompewe na wo pɛdeɛ he yɛn korabata ne dɔso de yan sɛ number no ogye a na wa frɛ number no baabi ɛbɛn wɔ no woto nsa frɛ a na kyɛ sɛ yɛn so no yagye wo so ne akyerɛ baabi a ɛwɔ sɛ wo ba 0540 311 311 0540 311 311 yɛn tie wɔ sɛ wo pɛ mizo ɛne 5G akyerɛ kwan ɛne sɛ mizo ɛne 5G ba yɛ obi agyetum sɛ ano ne ahodoɔ bi ebre bi atwam na yɛnom no sɛbi na yɛ pɛ yare na de ama yɛ ho wɛri aheda aboka ɛne yɛayɛ nti obi a efie bi adwuma bi mu a wobɛnya mizo ɛne 5G ne bi awura hɔ no obi asigi so fitaa ya kyerɛ sɛ wɔsere mo a mo yɛayɛ foro mo a mo top no abɛdi nto dwumadie bi a ya wodie no hia nipadɔm ɛwɔ aseɛ no deɛ mekanfo mizo ɛne 5G no ɛne ɛde ma wo ɛne kasɛm ne ahintasɛm wɔ mo no sɛ wonya afrɛ ya Dr. Silas wɔbɛfa Dr. Silas fa ya no obusa mpaakyɛ wo wɔ hene ohia do sɛn na yɛde ama mpempi ya hu sɛ yɛnua mba no ɛne mbrante no nam kroma mu twi fruit hu kaa na agina ne tobi na wotɔ a wontu sika ngui baabi a wotɔn drinks bia gibika ho 0246 270 221 0246 270 221 3A Herbal Center aba na 3A Herbal Center ba ye no waboa yen papa ya ye adwumaden ekwa chiri nyina no waboa ye gye efiri wo hawo ene amane mu enam se sisie no no ane ye de koba na wo kogina wo naso anse wo tena wo to so saa wo sankani mu amoya adwumaden wo koto a wo sɔre no maso mu fo no nyina no saabo nyina no sisie no ane ye de ye se wo sisi ho ka waso ba ye se entra wo me ho nkansa pe 3A Herbal Center bonduru a ye fe no Coco Master no bi enom ebetu sisi yade no ase ebia mo su Coco emfa ho ne baabi afifiri baabi a Coco no wo bia no ebetu ase de ama wo ayem timi yade e ha dwen pa ebia baabi a wote no se bia baabi a mo yam ho yie no eye ba akɔpɛ na akɔgye hɔ boso amanfo pentem akɔ adwuma na de na wo kyerɛkyerɛ fe number no wo kyerɛ no papa na ekɔgye bi baabi a unya bi pɛ asɛm no asi ane ye sande 3A bam no aba ye awurade dware anwumre sida tete bi bɔ waposo sɛ yi a ade nkyena ho adene nko a wo hawo bi a wonam mu bra honam tutu ni ade no de nyina so ebe free hɔ eti akɔ asɛmpa yɛ tianti ya no afrɛ number yi 0546 107 107 0546 107 107 ɔdomfo yɛ adom no ade yɛn kwakyɛ ne a wɔkyena no pa ebɛsa de ahyɛ mu biom ada asɛ mo adwo anwumre 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu woje ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu